Bonsoir à tous. On est à un moment crucial de notre forum. Ce moment crucial est le moment qui est lié à la discussion autour du futur du multilatéralisme avec les organisations qui sont les piliers de ce multilatéralisme. On a tous écouté ce que Antonio Guterres nous a dit auparavant sur le futur du multilatéralisme, le futur qui passe à travers les organisations internationales. On a la chance ici d'avoir 6 grands protagonistes, tous les leaders des plus importantes organisations internationales. Je les présente tous, même si vous les connaissez tous, donc c'est très facile de les présenter en partant de ma droite, Christine Lagarde, qui est la directrice générale du Fonds monétaire international, première dame dans cette fonction, première dame dans sa précédente fonction de ministre des Finances du gouvernement français. Merci d'être là, chère Christine. Roberto AZEVÉDO, qui est le directeur général du WTO, qui vient du Brésil et qui vient d'être, comme Madame Lagarde, reconduit dans un deuxième mandat de son organisation. La même chose pour Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale. Pour vous aussi, c'est le deuxième mandat qui a débuté. Audrey et AZOULAY, vous, par contre, c'est le premier mandat qui vient de commencer à la tête de l'UNESCO. Vous avez été ministre de la Culture dans votre pays, la France. GURRIA, secrétaire général de l'OCDE, qui vient du Mexique, qui a été ministre des Finances et des Affaires étrangères du Mexique. Et RYDER, qui après un passé dans les trade unions de son pays, le Royaume-Uni, aujourd'hui est le directeur général, lui aussi reconduit pour un deuxième mandat, de l'Organisation internationale pour le travail. Donc, on a vraiment une grande occasion, la grande occasion d'avoir tous ensemble les grands protagonistes des organisations multilatérales, des organisations internationales. Et puisqu'on sait que le multilatéralisme est sous attaque, on se trouve dans une situation dans laquelle on a une occasion ici vraiment unique pour répondre à cette attaque, pour démontrer que les organisations internationales sont capables de se auto-réformer, pour démontrer qu'elles sont capables de travailler ensemble, pour démontrer qu'elles sont capables de donner des réponses aux soucis des gens. Donc, je pense que cette occasion, on va avoir notre temps, on va tout de suite, avec une question chacun, commencer pour chercher d'avoir de votre point de vue quelle est la réaction de vos organisations internationales dans ce débat. Et on va chercher après de discuter ensemble sur quelques points de solution, en sachant que ce que mes étudiants de Sciences Po, vous savez que Sciences Po est partenaire scientifique de cet événement, les étudiants de Sciences Po sont tous dans les coulisses de cet événement. Laissez-moi demander au public et à l'audience de faire un grand applaudissement à tous les étudiants de Sciences Po qui sont en train de travailler ici dans les coulisses. Et ils m'ont tous demandé de vous demander d'être très concret dans vos propos, parce qu'ils veulent tous que de cette rencontre, les organisations internationales sortent plus fortes, plus légitimées, capables de donner au monde entier qui nous écoute maintenant l'idée que ce n'est pas, comme certains disent, de l'argent dépensé inutilement, des bureaucraties inutiles, mais c'est exactement le contraire. C'est exactement ce qu'on disait auparavant dans les discours du président Macron, de la chancelière Merkel et de Antonio Guterres. Sans les organisations internationales, beaucoup des solutions aux problèmes des gens aujourd'hui ne seraient pas possibles. Et donc, je commence, Christine, en te demandant l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous emmène dans cette conversation autour du futur des organisations internationales? Qu'est-ce que tu penses que les leçons de l'histoire peuvent nous dire pour le futur et pour les solutions du futur? Merci. Bon, c'est sympathique de commencer avec des applaudissements. Merci Enrico. D'abord, je voudrais, avant d'entrer dans le vif de ta question, dire deux choses. C'est que nous tous ici, autour de cette table,
on a à gérer, entraîner, emmener, motiver des organisations internationales qui rassemblent des centaines, parfois des milliers de collaborateurs, de scientifiques, d'économistes, de médecins, de gens d'immense qualité qui sont dédiés, dévoués au bien public. Et je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que passer son temps à dire le multilatéralisme est sous attaque, le multilatéralisme est presque mort, il est moribond, c'est terriblement déprimant et difficile pour tous les membres des équipes qui doivent tous les matins faire un job difficile d'analyse, de travail, de formation, de soutien, parfois dans des situations, comme l'a dit tout à l'heure Antonio, extrêmement difficiles et dangereuses. Donc je pense qu'il faut, continuer toujours et quoi qu'il arrive à exprimer un soutien très fort à ceux qui sont les hommes et les femmes sur le terrain, dans les équipes et qui essaient de servir la mission qui est donnée à chacune des organisations au service des gens, premièrement. Deuxièmement, nous, on essaie dans un certain nombre de pays, notamment les pays en voie de développement, d'aider à ce qu'on appelle le capacity building, et particulièrement le institutional capacity building. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les pays à mettre en place, dans la matière qui est la mienne, c'est-à-dire la finance, à mettre en place des banques centrales, à mettre en place des gestions unifiées de services de la dette des pays, à mettre en place des services fiscaux, etc. Il faut faire très attention à ne pas casser des machines qui existent. Et je rejoins sur ce point-là le propos de la chancelière Merkel. Il y a des institutions ici qui existent depuis plus de 70 ans. Ce n'est pas un badge de vertu d'avoir 70 ans. Mais simplement, ça a permis pendant des années de résister à des crises, de répondre à des besoins, de servir une mission. Et bien souvent, en tout cas pour ce qui concerne mon institution, le FMI, d'évoluer au fil du temps. Le FMI, au début, gérait des parités fixes de change. On a évidemment évolué. Les accords de la Jamaïque ont considérablement transformé le monde financier. On ne s'occupait pas particulièrement des questions d'inégalité, des questions de contribution des femmes à l'économie, des questions de changement climatique. On le fait maintenant. Donc, ces institutions qui ont été créées ont en germe et en elles, et parfois dans les statuts même, des éléments d'évolution qui leur permettent de se transformer au fil du temps. Ça, c'était les deux premiers points que je voulais indiquer. Maintenant, je viens au vif de ta question. Qu'est-ce qu'on apprend des échecs du passé? D'abord, je voudrais faire remarquer une première chose, c'est que dans les institutions qui ont existé, celles qui ont réussi comme celles qui ont échoué, bien souvent, on n'a pas vu assez de femmes. Si vous étiez tout à l'heure à la première séance, il y avait 40 chefs d'État et de gouvernement autour de ce cercle-là. Il y avait 2 femmes. Donc là, il y a un petit problème quand même qu'il faudrait régler rapidement, c'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus inclusif dans la manière dont on représente l'ensemble des parties concernées. Et à ce titre-là, je crois que faire participer les femmes et leur donner le rang qui est le leur, c'est-à-dire le rang de l'égalité pour que leur talent s'exprime, est un impératif absolu. Le deuxième impératif absolu, c'est qu'il faut que nos institutions rassemblent tout le monde. Si la Société des Nations n'a pas très bien réussi, c'est parce que certains des plus gros acteurs n'en faisaient pas partie. Donc imaginez que par le plurilatéralisme et en se disant on peut faire sans ceux qui sont hostiles au multilatéralisme, s'imaginer qu'on va réussir comme ça, je pense que c'est un leurre. Donc il faut absolument qu'on arrive à inclure tous les acteurs, des plus petits aux plus gros. Et troisièmement, il faut qu'au sein de nos institutions, il y ait des mécanismes permettant la représentativité de tous et dans les proportions qui correspondent à leur contribution à l'économie, au social, à l'éducation des enfants, à tout ce qui constitue nos missions. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème j'ai quelques idées pour le faire évoluer, mais c'est peut-être pas le propos que tu souhaitais entendre dans la réponse à ta première question. Donc, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Turning to Jim Young Kim, World Bank, I will try to ask you something about inequalities. Because I think, and you know very well, that is one of the main issues, one of the main worries. So tell us, please, something about what you think countries have to do and have to deal with this very important topic. Well, on the one hand, inequalities between countries have gone down. And, if you want evidence for why trade is so important, it's that
we've gone from a world in which in 1990, just in 1990, close to 40% of the people in the world lived in extreme poverty, to now it's less than 10%. And so a huge part of it, of course, happened in China, but we were just there, and you couldn't hear. It's hard to imagine more robust endorsements of what free trade can mean to the impoverished. And so on the one hand, inequality between countries has gone down, but of course inequality within countries has gone up. And I grew up in a Midwestern town in Iowa, in the middle of the United States, and I have to tell you that so many of my classmates who left high school thinking that they were going to get a great job, and many of them in the steel mill, the best jobs were in the steel mill, now don't have jobs and find themselves unprepared to compete in the economy of today, let alone the economy of the future. That kind of inequality has led to a lot of the anger at globalization and sometimes anger at multilateral institutions. But for the most part, none of my friends in Muscatine, Iowa, even knew what the World Bank was. And so they're not critiquing multilateral institutions per se. But what they're saying, I think, is that we have not benefited from globalization. And in fact, all the poor people in the world who went from living in extreme poverty now to at least being able to feed themselves and having a chance to do better, there is a resentment there. Now, I think that there are many indicators of inequality that tell us that it's getting worse, especially within countries in many important ways that we have to deal with. But a lot of that, I think a lot of the noise is coming from the high-income countries where inequality has gotten much worse. And I think the question that they're asking is, well, how do we prepare ourselves for competing in the future? And this is why at the World Bank Group, one of the things we focused on is how do you prepare yourself for the kind of economic growth that will be more inclusive. So there's many things. There's, of course, the traditional things we do, which is infrastructure. But one of the things we've really focused on this year is human capital. And it's very straightforward. For us, it's investing in health and education so that your people are prepared to compete in what is almost certain to be a more digitally demanding economy in the future. And so, yes, we see inequality. There are some structures, there are structural issues that many countries have to deal with in terms of inequality. There's anger about people who are left out of the benefits of globalization. But I think in so many countries, the task is fairly straightforward. You've got to get better at providing healthcare for your people. And then education, Audrey's area, of course. Education has to get better for everybody at every level and every income level of the population. Thank you. Angel, turn to you. OECD. OECD played a crucial role during the crisis to try to advance the level of the framework, the rules against corruption, the ways to avoid fiscal evasion at world level, how to have a fair business. Now, what are, in your view, the new branches, the new fields in which your organization can work, taking in continuity from this kind of very important achievement in the past? Well, first of all, Yes, it works. It works. First of all, we should not forget the classics. How are you going to deal with trade if you don't do it multilaterally? How are you going to deal with investment if you don't do it multilaterally? How are you going to deal with migration if you don't do it multilaterally? How do you deal with climate change if you don't do it multilaterally? How are you going to deal with peace if you don't do it multilaterally? And I say these are the classics because these have been the headlines for the multilateral work. This is the world we built in the last 70 years after the Second World War. And it's appropriate that we're talking about that today in the 100th anniversary of the end of the First World War, because that's where we started looking at the institutions in the interregnum between the two wars, etc. So, but then the problem that we have now is that at a time when multilateralism is indeed under pressure, under fire,
and where all of us, we have to shape up and stand up and defend multilateralism, but we can only go so far. This is really an invitation to our membership, because we will be as strong as the membership wants us to be. We will go as far as the membership wants us to be, and we will defend multilateralism as much as the members want to defend it. And our members may not agree among themselves as to which is the better way, but they should at least listen to the facts, the evidence. We were all built on evidence. We were all built on facts, and they continue to be valid, whether one chooses to ignore the facts or not. That continues to be valid. Now, you say, what keeps us awake at night these days now? Well, there are certain things like the inequalities that has been mentioned here by Jim. You know, to inequalities which we have mapped out very carefully, the answer is, of course, inclusive growth, and a policy that we should promote, all of us in our respective areas of responsibility, going for inclusive growth on the health, on education, on work, on the future work. Why? Because the future work, and now I go to this question of what's happening now. Tax, digitalization, the question of who is threatened by technology, which jobs we are going to be losing, which jobs have to be transformed, which jobs are going to be disrupted. And then how do we increase productivity? We have not increased productivity now. It's been flat and it continues to be flat. Wages have only responded very, very recently, and still in many places we cannot get it. And the legacies of the crisis of low growth and very large employment numbers and increasing or growing inequalities, and a very serious destruction or disruption to confidence. The confidence in the things we have built over the last 100 years, including democracy, all the institutions, you know, presidents and vice presidents and prime ministers and parliaments and political parties, etc. We haven't delivered. And that is a very great source of concern now, because not having delivered means that this anger that we are seeing now, where people take 9 months to form a government, 7 months to form a government, and then you can't form a government, and then you try the next prime minister, you try the next minority in order to form a government. Why? Because there's so many hundreds of millions of people angry because we haven't delivered. So we are looking at the new challenges. We're looking at, you know, artificial intelligence and big data, etc. But let's not take our sights off the old challenges, because there's still a lot of homework there. Thank you very much. Madame AZOULAY, dans l'UNESCO, dans l'acte constitutif de l'UNESCO, la vocation humaniste a été et est toujours un des piliers essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, avec ces défis sur une meilleure gouvernance globale, pour un meilleur multilatéralisme? Est-ce que ça a encore un sens, reprendre ces valeurs essentielles, et comment le faire? Quelques exemples concrets. Avec plaisir. Et je voudrais d'abord saluer vos étudiants, parce qu'on dit le multilatéralisme est critiqué, mais en réalité, quand on parle aux jeunes, on voit que l'image des Nations Unies, l'image du multilatéral, mais quand on met derrière ce mot des choses concrètes, et je vais y venir, en réalité, ça parle énormément aux jeunes générations qui voient que les enjeux du monde d'aujourd'hui ne peuvent pas se traiter à l'échelle d'un seul État. Donc ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire et les saluer. La deuxième chose, ces principes humanistes qui sont au cœur de l'UNESCO, il faut revenir à la paix et à la guerre. Ils sont nés, ces principes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines morales, intellectuelles, physiques aussi, de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et pour dire plus jamais ça, eh bien, la communauté internationale s'est dit, ce n'est pas seulement l'économie, il faut l'économie bien sûr, mais ce n'est pas seulement les infrastructures, ce n'est pas seulement le commerce, c'est aussi des valeurs qui doivent nous unir.
Et ces valeurs, c'est ce que nous défendons dans la Charte des Nations Unies, c'est ce que nous défendons dans l'acte constitutif de l'UNESCO, dans la Déclaration des droits de l'homme universelle dont nous fêtons les 70 ans. Et c'est ça qui doit nous guider. Alors la question que vous posez, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Puisque les défis qui sont les nôtres de ce 21e siècle, ce ne sont pas ceux de 1945. Et je crois que la réponse, elle est d'abord plus que jamais pertinente, parce que tous les grands défis qui ont été évoqués plus tôt par les chefs d'État, ici dans ce débat, les inégalités, l'extrémisme, la disruption technologique, pour ne citer que cela, le climat aussi, on voit bien qu'il n'y a pas de réponse durable à ces défis-là qui ne concernent pas la culture, l'éducation, les sciences, la libre circulation des idées. Donc, première chose, c'est pertinent. Deuxième chose, comment les mettre en action avec les défis d'aujourd'hui? Je vais citer quelques exemples pour rester dans le temps imparti. J'en citerai 3 si vous voulez bien. Le premier, c'est évidemment l'éducation. Parce que dans la démographie qui est la nôtre, avec les inégalités notamment entre les hommes et les femmes, le travail qui est devant nous en termes d'éducation est énorme. Et le rôle de l'UNESCO, c'est justement de guider à travers le partage des meilleures expériences, à travers la prise en compte des nouvelles technologies, à travers aussi la nécessité de lever les obstacles de genre dans l'éducation pour que les femmes aient plus accès à l'éducation. Ça, c'est une de nos missions qui reste extrêmement actuelle. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, il y a 750 millions de personnes dans le monde qui ne savent pas lire et écrire, et les 2 tiers sont des femmes. Donc on voit bien que l'éducation et l'éducation des femmes doit être une priorité pour construire la paix. Et je citerai aussi dans l'éducation des femmes aux sciences, qui est une de nos priorités. Et parce que le monde de demain ne peut pas se construire sans science, nous avons besoin de ces femmes aussi dans la science. 2 exemples encore rapidement. On a parlé d'intelligence artificielle, de disruption technologique. Il y a aussi des questions éthiques qui se posent. Et ces questions éthiques, il faut que nous y réfléchissions tous ensemble, pas seulement de façon séparée, un pays, un autre pays ou un groupe d'États plus développés, mais une conversation mondiale sur les principes éthiques de l'intelligence artificielle. Et ça, je crois que c'est notre rôle aussi que de stimuler ce débat. 3e exemple, la réconciliation ou le post-conflit à travers la culture. Et c'est par exemple ce que nous faisons aujourd'hui en Irak, à Mossoul. Et on a eu l'exemple magnifique de Nadia Mourad tout à l'heure et de l'exemple à la fois douloureux et magnifique qu'elle porte, de celui des femmes yézidis. Aujourd'hui, pour faire revivre la diversité dans ces zones, il faut travailler le patrimoine culturel, le réhabiliter, soutenir le dialogue entre les différentes cultures, les différentes religions, soutenir l'éducation, soutenir le retour de l'université. Voilà, des initiatives concrètes d'aujourd'hui. Merci. Guy, Angel mentioned something about transformation in the labor market, and we know very well that is one of the main problems today. If you have to say something about the role, the need of the labor international framework, the labor law international framework for the future in this transformation period, what do you think about it? Well, I think history is instructive when we look to the future. I mean, it is quite worth noting on today of all days that the day after the armistice, almost literally, as the international community set about putting in place the institutions of international cooperation, the very first thing they did was to establish an organization to establish and monitor international labor standards. And this was seen as a conscious, explicit effort to react to, obviously, the carnage of the First World War and to make the linkage between acceptable standards of labor, stability in our societies, and eventually peace. 100 years ago, that was done. And the ILO has spent 100 years establishing those international labor standards. Now, you could ask, after 100 years, how far have we got? Well, we're still there. I mean, there is only one surviving organization of the League of Nations. And it's interesting to look back at those early years of multilateralism. What went wrong? Well, we built economic and financial dysfunction into the peace treaty. We know the economic consequences of the peace. The peacekeeping mechanisms of the League of Nations were obviously insufficiently robust to meet the challenges of the 30s. We did not have a World Trade Organization, so we couldn't deal with trade. Little by little, it fell away.
the ILO continued. But if you look at that past experience and try and apply it to our circumstances today, what does it tell us? It tells us that today, where we do have organizations looking after finance, organizations looking after trade, organizations still looking after international labor standards, the danger we face is not being able to demonstrate to the world that we are acting in coherence with each other and in a way which actually benefits the everyday experience of ordinary people. I fear that out there we are seen as the managers of a globalization system which is not delivering what people want. More of a part of the problem than of the answer. So what does the answer look like? I think it actually looks like all of us working rather better together to make sure that the promotion of trade is not seen as being in any way inimical to the development of good labor standards, that the application of wise financial policies is actually helpful to the way people live and work, and that together, and we have the organizing framework in the 2030 agenda, we are able to act coherently to respond to all of these criticisms to which multilateralism is subjected. I actually think we have the pieces to build this edifice, but we need a bit more of architectural work there as well. Thank you, Guy. Roberto, WTO is there and is today at the very core of many, many discussions. You know, and we know very well that the future of world trade and the future of trade is today in a global discussion. So I think here we have a great opportunity, first of all, to respond those thinking or saying that the bilateral way is the best way to have trade and to put rules on the trade system. And also to respond to those thinking that the multilateral way on having a trade system was not effective until now. We know very well that is exactly the opposite. This is what I think, but I would like to give you the floor exactly on this topic about the future of trade and the future of trade regulation, and also how to reform it, how to make it more effective, because I think, and we think very much, that the future needs some kind of new reforms, but also some kind of renewal. Well, I think defending the multilateral trading system depends on whether you believe in trade or not. That's the first question. And I think the funny thing is that after the end of the Cold War, basically after 1989, we took trade for granted. It was so obviously good. It was so obviously an indispensable ingredient for economic growth, for development, for the creation of jobs, that we forgot to make the case for trade. That's the reality. So, and the problem is, I think, mostly that trade is like oxygen. It's there, but you don't think about it. You're breathing, you know, you're feeling fine. But take the oxygen away, you will notice immediately. And that's the same situation. Think about the world without the WTO. Without the WTO, basically, it will be the law of the jungle. It will be unilateralism all over again. It would be a situation where there will be no cooperation in trade relations or even in economic relations around the world. Now, in that situation, and my economists, the economists of Christine, Jim, Angel, they all are working with different scenarios about what it would mean to have a non-cooperative environment. And the question is not whether the citizen in each country, because everybody's going to lose here, the question is not whether they're going to lose. The question is how much they're going to lose. Because this is unanimous. This is unanimous. If there is one common thread, is that every single person loses. Every single country loses. We live in a world where 2/3 of products that are sold around the world, they are produced in at least 2 countries. So it's no comfort to think, oh, this problem is not mine. This is between those 2 over there. No, you're going to be caught somehow in this impact. Now, what is the situation today? Is that there is not only the tensions that we see out there. Just this year, hundreds of billions of dollars in trade restrictions have been imposed. It's the risk of escalation.
because the risk of escalation is very, very real. Now, we have to do our best to lower those risks, right? And in this context, a conversation about WTO reform has emerged. Now, it's early to tell how far this is going to go, but clearly, this kind of problem, you're not going to solve it bilaterally. It's even politically very difficult to do that because it's a win-lose situation. When you have it a more widespread, broad, horizontal conversation, it's more viable to have a political solution that takes care of everybody's sensitivities. Now, it's early to tell what exactly we're going to be discussing, what the substance is going to be. We're going to be discussing also the process. How do you do that? We have an organization with 164 countries. How do we bring them all on board? Clearly, flexibility is part of this conversation. I don't know where this is going, and I think the most challenging part of this conversation is that I don't think that everybody realizes the risks that we're facing. I don't think most people realize that what we have is at risk. It really is. It really is. So it is up to leaders to roll up their sleeves, look at this, trying to figure a way forward. I think the G20 meeting that's coming up in Buenos Aires is a good opportunity. There will be others, but what we can and should do is transform this crisis into an opportunity. And whenever you have a crisis, there is an opportunity too. So let's work in that direction. Nous avons quelques minutes avant la fin de notre rencontre. Donc, je voudrais synthétiser dans une question finale pour chacun d'entre vous. On va faire le tour de table de cette manière. Guy va commencer. Et la question, puisqu'on est dans un environnement assez magique, on est ici dans un environnement vraiment assez magique. On a entendu des discours forts, positifs. Donc, je pense qu'on puisse tous, vous êtes écoutés ici par des gens qui sont responsables dans leur pays, dans le reste du monde. Donc, vous pouvez leur dire quelque chose. Et je vous demande si vous avez maintenant dans vos mains la baguette magique, magic wand. Guy, you have a magic wand. And you can ask one thing for your organization. Qu'est-ce que tu penses qu'une chose que les pays membres pourraient te donner, que le système multilatéral global pourrait te donner, une chose et qui, pour toi, pour ton expérience, pour le travail de ton organisation, ferait en sorte que les gens aient vraiment une multiplication de bénéfices. Une chose qui, avec cette baguette magique que tu as dans tes mains aujourd'hui, tu pourrais obtenir et faire en sorte qu'il y ait un avancement réel. En une minute. The one thing which I think would make a real difference would be that every single one of our 187 member states would agree to ratify the package of 8 fundamental rights conventions of the ILO. They have to do with the right to organize, the right to collective bargaining, the elimination of child labor, the elimination of forced labor, and the elimination of discrimination at work. If we had that, we would have established universally, with legal constraint, the rules of the game of the global economic system. It would facilitate, I think, the work of everybody sitting around this table. Well done. Angel, you have the magic wand in your hands. What do you ask? You mean besides a decent budget? Huh? Moses, the question is the conviction, the knowledge, and the decision to act accordingly that multilateral is not the better way, but the only way. And the problem is how much damage and how much losses are we going to sustain until we actually come to that inevitable conclusion. Because what I see today is that while some countries are departing from that, and they're moving away from some of the fundamental values that we've defended for so long, that we built, all these organizations were built on values,
will build on convictions. And this is what is at stake, those values and those convictions. Not necessarily the organizations in terms of, you know, the people who work in them or the bricks that make the buildings. It's because they have been building on those values, and they have been building the new world that we live in, the better world that we live in, precisely on those values. And this is what is at stake today. We, in a way, have to go back to the fundamentals. Look at the new challenges, of course, having from technology, having from new conditions, but basically continue to defend those fundamental values on which we build our collective organizations, on which we build the post-World War. And remember, you were talking about the 100 years of the, you know, after the First World War, the ILO. Most of our organizations were built immediately after the Second World War, again, in order to make it, you know, impossible or more difficult to repeat the damage and the tragedy. Now, we've done better after the Second World War because you only had 20 years of peace after the First World War. Now, you weren't to blame for that. Of course, you had the ILO, but now we have done better. We have to preserve those values because otherwise we run the danger of repeating these tragedies that we are seeing today and that we don't want to repeat. Thank you. Thank you. Madame la directrice, vous avez la baguette magique dans vos mains. Qu'est-ce que vous en faites? Malheureusement, on n'en a pas. Et parce qu'on n'en a pas, la réponse est forcément plus complexe. Je dirais que c'est une attitude. L'attitude, ce serait refuser l'amnésie, écouter la société civile, et enfin, quand un problème est là, s'engager plutôt que déserter. Merci. Jim, what about your magic wand? So do I have a Guy minute or an Angel minute? Which is So first of all, let me say that Guy, our organizations work together better than they ever have, right? So it's not so bad. I think, in fact, with great leadership and you know, people here, Antonio, leaders, specific leaders matter. And so I would say that we're working together better now than frankly we ever have. And I've been a watcher of the multilateral system for a long time. So my request is very specific. I would love our governing boards to talk to each other and help us work on solving the problem, not our problem. The biggest, I think the greatest threat to the multilateral system is if we don't see that our mission together is to tackle the most important problems of the time together. Of course, labor standards, of course, trade, of course, education, and the three of us work on economic stability and inclusive economic growth. Now, what happens is that leaders of these organizations, if the wrong people are in power, they start thinking about their problem instead of the problem, right? The problem is climate change, economic stability, open trade, labor standards. If all of the board members, instead of focusing on individual multilateral institutions, forced us all to either work together or shut down, then I think we would all be much, much better off. Thank you. Roberto. Well, magic wands allow us to be simple, right? So it's magic. So if I could have that magic, I would get everyone, particularly all the leaders, to understand that going alone is not going to do it. We are in an international community. We all depend on each other. We are all related to each other in one way or another. If we go alone, we go fast. If we go together, we go far. And I think that that frame of mind, understanding that trying to do everything by yourself is not going to work it, that you really need the others to go together, that you need to compromise here and there. It's not for the benefit of everybody only, it's for the benefit of everybody and yourself. So that's what my magic wand would ask for. Merci. Christine, ta Okay. baguette magique. I agree with everything they said, which makes it easier and more difficult for me. But I want to play your game, so I have a magic stick. I look at the world and I think that there is a lot of shortage and deficit of trust. And I think that many of us around that circle are focused on tax evasion,
on issues of base erosion and displacement of value, on corruption, on illicit financial flows. And if the 189 member countries that work in the IMF, that are my members, that I try to serve, were really honest about eradicating corruption, about fighting tax evasion, about defining the tax system that will actually impose taxation and raise revenues where they are legitimate, I think that that would go a long way into re-establishing some trust in the system. And we stand ready to help those members that are actually prepared to play that game. Illicit financial flows is a big issue for many developing countries around the world. We cannot just close our eyes and assume that these things will go away. They won't go away. So my magic stick would not be applied to the International Monetary Fund. It would be applied to my members to ask them to actually not just vote in favor of this or that other resolution, but in actually implementing and delivering on what they have agreed to do. That would, I think, go a long way. In addition to that, I would ask for an automatic formula that would adjust the capital of the institution on the basis of something that would not have to be debated, where we would not waste any time, and there would be a fair representation of all the countries around the world. Bon, on a, je pense, écouté des propos super intéressants avec des idées et avec des valeurs. Moi, j'ajoute en conclusion, en vous remerciant tous et en remerciant Paris Peace Forum pour cette grande opportunité, que cette rencontre nous a démontré qu'on peut en 40 minutes dire des choses qui soient efficaces en faveur du multilatéralisme si on a la possibilité de le faire. Parce que le problème aujourd'hui, je trouve, est la asymétrie de force vocale entre ceux qui se battent contre le multilatéralisme et ont un accès très fort, vocal, à des médias très forts au niveau global. Et ceux qui travaillent sur le terrain, comme le disait Antonio auparavant, et qui travaillent sur les questions concrètes. On a eu la possibilité ce soir de vous donner la parole pour raconter ce que c'est que ces questions concrètes, ces propos et cette possibilité de rendre les choses meilleures. Donc, je pense que le Paris Peace Forum nous a donné cette grande opportunité. Nous devons donc remercier de cette opportunité, mais maintenant, c'est à nous de prendre les choses qu'avec cette fantastique baguette magique que vous avez eue dans les mains, peuvent être réalisées en faveur du multilatéralisme. Merci à vous. Un grand applaudissement à vous tous.